আজকে আমরা শুরু করছি রিয়েল কনভারসেশন পার্ট 34। এই পর্বে আমরা যেসব ওয়ার্ডগুলো ইউজ করব সেগুলো হলো হুইচ এভার, হোয়াট এভার, হুম এভার, এই টাইপের। সো এই গল্পে থাকছে রিয়া এবং আনু। এরা দুই বোন। এরা তাদের মায়ের জন্য একটা সারপ্রাইজ পার্টি অ্যারেঞ্জ করবে। সো সেটারই প্ল্যান চলছে। চলুন আমরা সেই প্ল্যানটা শুনে নিই। রিয়া: Let's plan a surprise party for mom. Let's plan a surprise party for mom. চলো মায়ের জন্য একটা সারপ্রাইজ পার্টির পরিকল্পনা করি। Let's plan a surprise party for mom. রিয়া আর অনু মিলে একটা সারপ্রাইজ পার্টি প্ল্যান করছে। এবার অনু বলছে, Yes, but we have to choose whichever day she's free. Yes, but we have to choose whichever day she is free. অনু বলছে, ঠিক আছে, পরিকল্পনা করব, কিন্তু আমাদের সেই দিনটা বেছে নিতে হবে যেদিন উনি ফ্রি থাকবে বা উনার কাছে সময় থাকবে। Yes, but we have to choose whichever day she is free. Ria: Right. And we will cook whatever she loves to eat. রিয়া বলছে, রাইট, ঠিক বলেছ। And we will cook whatever she loves to eat. আর আমরা উনার যা যা পছন্দ তাই রান্না করব। রিয়া বলছে যে হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলছো, অনুকে বলছে। আর আমরা সেই সব রান্নাই রান্না করব যেসব তাদের মায়ের পছন্দ। Right, and we will cook whatever she loves to eat. অনু বলছে, Also we can invite whomever she is close to. অনু বলছে, Also we can invite whomever she is close to. আমরা তাদেরকেও ইনভাইট করতে পারি যারা তার খুব কাছের মানুষ। Also we can invite whomever she is close to. Ria: Perfect. So let's make a list of whomever we should invite. রিয়া বলছে, Perfect. So let's make a list of whomever we should invite. চলো যাদের ডাকা উচিত তাদের একটা তালিকা তৈরি করি। Perfect. So let's make a list of whomever we should invite. Anu: And then we will decide whichever venue suits everyone. And then we will decide whichever venue suits everyone. অনু বলছে, এরপর আমরা সেই জায়গাটা ঠিক করব যেটা সবার জন্য সুবিধাজনক। And then we will decide whichever venue suits everyone. রিয়া বলছে, Awesome! We will make it special, whatever it takes. রিয়া বলছে, Awesome! We will make it special, whatever it takes. দারুণ! এটা আমরা স্পেশাল করব, তাতে যতই কষ্ট হোক না কেন। Awesome! We'll make it special, whatever it takes. এবার আমরা প্র্যাকটিস করব, রিপিট প্র্যাকটিস। প্লিজ আমার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করবেন, বলে বলে প্র্যাকটিস করবেন। আবারও বলছি, একমাত্র বলে বলে প্র্যাকটিসই কিন্তু আপনাকে স্পোকেন ইংলিশে
ফ্লুয়েন্ট করে তুলবে। লেটস স্টার্ট। চলো মায়ের জন্য একটা চমকপ্রদ পার্টির আয়োজন করি, বা মায়ের জন্য একটা সারপ্রাইজ পার্টির আয়োজন করি। Let's plan a surprise party for mom. Let's plan a surprise party for mom. হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের সেই দিনটা বেছে নিতে হবে যেদিন মা ফ্রি থাকবে, বা যেদিন তার কাছে সময় থাকবে। Yes, but we have to choose whichever day she is free. Yes, but we have to choose whichever day she is free. ঠিক বলেছ, রাইট। আর আমরা উনার যা খেতে পছন্দ তাই রান্না করব। And we will cook whatever she loves to eat. Right, and we will cook whatever she loves to eat. আর আমরা উনার সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠ তাদেরকেও ডাকতে পারি। Also, we can invite whomever she is close to. Also, we can invite whomever she is close to. Perfect. চলো যাদের ডাকা উচিত তাদের একটা তালিকা তৈরি করি। Perfect. So, let's make a list of whomever we should invite. So, let's make a list of whomever we should invite. তারপর আমরা সেই জায়গাটা ঠিক করব যেখানে সবার সুবিধা হবে। And then we will decide whichever venue suits everyone. And then we'll decide whichever venue suits everyone. দারুণ, এটা স্পেশাল করব, যতই কষ্ট হোক না কেন। Awesome. We will make it special, whatever it takes. Awesome. We'll make it special, whatever it takes. এবার আমরা listening practice করব। Let's plan a surprise party for mom. Yes, but we have to choose whichever day she's free. Right, and we will cook whatever she loves to eat. Also, we can invite whomever she's close to. Perfect. So, let's make a list of whomever we should invite. And then we will decide which venue suits everyone. Awesome. We'll make it special, whatever it takes.